what is the use of left outer chain? Left outer join. So whenever we use left outer join, mostly 99% will use left outer join in the SAP HANA because it will give the better performance. 99%. Okay. So whenever you use left outer join, it will bring the complete data from the left side. It will bring complete data from the left side. Okay. It will bring only right side. Only match records will from the right side. Matching records will from the right side. ఇదే కదా ఇవి మ్యాచ్ అవుతున్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇట్ విల్ టేక్. సో ఇన్ ది సినారియో వి హ్యావింగ్ ఓన్లీ 4 records. Maybe real time 20 records would be there. So from left side it will take 20 records. Complete 20 records ఇక్కడ వరకు తీసుకుంటుంది. 20 records. And right side we having only 3 records. So it will bring it. Remaining all it will keep question mark. Blank. It will keep it blank. Okay, now you can see here. Right click and you can see the data preview. You can drag and drop and you can see here also. See like this, null. If you click on raw data, you can see question mark. Blank ఉండేది question mark వచ్చేస్తుంది. ఓకే, స్టూడెంట్, ఫ్రూట్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉండే మొత్తం డేటా వచ్చింది, రైట్ సైడ్ లో ఇట్ విల్ బ్రింగ్ ఓన్లీ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ లెఫ్ట్ అవుట్ చేయను. సో రియల్ టైమ్ 99% వి విల్ యూస్. అర్థమైందా? అర్థమైందమ్మా. సో వీ హ్యావ్ ఏ రైట్ అవుటర్ జాయిన్. రైట్ అవుటర్ జాయిన్ జస్ట్ ఆపోజిట్ ఫర్ దిస్ రైట్ అవుటర్ జాయిన్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ టేక్ కంప్లీట్ రైట్ సైడ్ టేబుల్. రైట్ సైడ్ టేబుల్ ఏముంది? రైట్ సైడ్ టేబుల్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్. లెఫ్ట్ టేబుల్ ఇక్కడ వీటిలో రైట్ సైడ్ ఏముంది? కంప్లీట్ రైట్ సైడ్ ఇది ఉంది. సో ఇట్ విల్ బ్రింగ్ కంప్లీట్ దిస్ డేటా రైట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ ఓన్లీ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ విల్ బ్రింగ్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. ఓకే, శ్యామ్, డేవిడ్, జాన్. ఓకే, జాన్ లేడు, డేవిడ్, మ్యారియా ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? మ్యాంగో వస్తుంది. మ్యాంగో వస్తుంది. ఓకే, ఆరెంజ్ వస్తుంది. డేవిడ్కి మ్యారియా వస్తుంది. కంప్లీట్ దానికి ఆపోజిట్. ఓకే, సో ఇక్కడ బ్లాంక్ ఉంటుంది రైట్ సైడ్. సో లాస్ట్ టైం మనం ఏం చేసాము? కంప్లీట్ దిస్ టేబుల్ డేటా వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఇట్ లాస్ట్ టైం. ఇక్కడ కంప్లీట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ లెఫ్ట్ సైడ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్. దిస్ ఈజ్ రైట్ outer join. So we are taking complete this data, right outer join, and only matching records from the left side. Click opposite అంతే. ఏం చేసామంటే లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ అంటే జస్ట్ సింపుల్గా రెండు తీసుకున్నాం. ఓకే, లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ అంటే ఎస్. ఓకే, ఇది లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ కంప్లీట్గా చేసుకుంటాను. ఓకే, రైట్ అవుటర్ జాయిన్ అంటే షేప్ సరిగా రావట్లేదు. ఇది తీసుకుంటారు రైట్ అవుటర్ జాయిన్ అంటే. ఇది లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్, ఇది రైట్ అవుటర్ జాయిన్. ఓన్లీ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ విల్ ఫ్రమ్ ద రైట్ సైడ్. హియర్ ఓన్లీ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ అంటే కంప్లీట్. సో ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ అంటే కంప్లీట్ రెండిట్లో మొత్తం చేసుకుంటారు. ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ అంటే ఇది కంప్లీట్ ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్. విల్ సీ. ఓకే, okay, and now we can see in the right outer join. So we need to apply this right outer join. Select right outer join. Every time we need to activate. Okay, we need to activate it. So now it is changed it from left side to right side. It is changed. Right click and data preview. Now you can see this is what we discussed, right? Just understand the concept. Okay,
Okay, Leah and radish, and this is the blank it is coming. Okay, student, fruit, and vegetables. So this is blank because left side it is blank. Okay, are you getting? So for left outer join and right outer join, little different. Okay, quite opposite. From left outer join means left side. So just remember it. Okay, left side table, you assume like left side and right side table. So whatever we have right side table, it will take complete data, and left side table it will bring only matching records. That is what happening here. ఓకే. ఏమైతే రైట్ సైడ్ ఉంటుందో కంప్లీట్ టేబుల్‌లో ఒక 1,000,000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 1,000,000 తీసుకుంటది రైట్ సైడ్ నుంచి. 1,000,000 రికార్డ్స్ తీసుకుంటుంది. ఓన్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏవైతే మ్యాచ్ అవుతదో అవి మాత్రమే తీసుకొస్తది. ఓకేనా? నో పుల్ ఔట్ ఆఫ్ థాట్. ఫుల్ ఔట్ ఆఫ్ థాట్. ఫుల్ ఔట్ ఆఫ్ జాన్ అంటే ఏం లేదు. మొత్తం డేటా తీసుకొస్తది. ఓకే. మొత్తం మొత్తం వచ్చేసి మనకు 4 రికార్డ్స్, 5 రికార్డ్స్ వచ్చేస్తాయి. చూద్దాం. Go here and you can select here, right side. Full out. So they will ask you in the interview, how many types of joins? What are those are? Referential join, inner join, left outer, right outer, text join, full outer join. And even though like in the advanced version, we'll get temporal join as well. That is, it will work based on the date from and date to. See here, the symbol is changed it, full outer. So right click and you can see data preview. See, we got 5 records. From the first table, we have this one, and second table, we have this one. Okay. ఇలా మొత్తం డేటా తీసుకొని వస్తుంది. ఓకే, ఏదైతే బ్లాంక్ ఉందో ఈ డేటా లేదనమాట ఫ్రమ్ బోత్ టేబుల్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది రియల్ టైంలో జాయిన్స్. సో ఇన్ ద రియల్ టైమ్ వీఆర్ యూజింగ్ మోస్ట్లీ 99% or 100% లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ ఓన్లీ. సో ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ విచ్ వన్ విల్ గివ్ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్, యూ క్యాన్ సే డైరెక్ట్లీ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్. వేర్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ ఇన్నర్ జాయిన్స్ ఇన్ ద క్యాలిక్యులేషన్ వ్యూ, సో వీ రీప్లేస్ విత్ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్, ఇట్ విల్ గివ్ ద బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్. మేబీ ఆ క్యాలిక్యులేషన్ వ్యూ ఎవరో క్రియేట్ చేసి ఉండొచ్చు. So they will ask you how to optimize the calculation view performance. If they are using any giants, inner giants, right outer giant, any other giants, you just replace with left outer giant, it will give you better performance. Okay. By using left outer giant, will give the better optimization for calculation view performance. Okay, this is the how. Okay, do you have any doubts in this? And one more thing, text giant. Okay, we have a text giant that is not working exactly for me. So in the real time, you will do same like this. When you select a text giant, okay, when you select text design, so we should have one language as well. So I don't have a language here. I don't have any language. So let me, okay, close this one and I will show you Mara MAKT table. Okay, here we have it. Example. So from Mara table and MAKT table, we have a description is text. Let me select text. Once you select text design, okay, here you have to select language. Okay, you have to select a language. In the real time, what is happening? Go back. Let me log in again. Example, I will select this option.
In the real time, you will get same like that. Okay. For every language, in the real time, they will maintain multiple languages. So this is just a dummy system. So we having only two languages. For the same material, they maintain two times. Why they have maintained two times? Okay. For language, some people logging into German. D means Dutch language, German language. E means English language. So some people like no, they want to see the description in the they want to see the description in the German. They want to see the like no description in the English. Okay, this is German, this is English. So, however you logging SAP BW, SAP HANA system, how you logging it? So, we have a system properties. Right click and go to properties. Okay, so you can go to additional properties. Here you can see local language. సో మన సిస్టము లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు చెప్తుంది యు ఆర్ లాగింగ్ ఇన్ టు డచ్ ఆర్ యూఆర్ లాగింగ్ టు ఇంగ్లీష్ సో అలాగే ఇక్కడ కూడా చెప్తుంది సో వైల్ యూఆర్ లాగింగ్ ది సిస్టమ్ while you are logging the system. Here you selected English. If you select Dutch, it will come only Dutch. If you select Chinese, it will come Chinese. Okay. ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి సో ఆల్మోస్ట్ లాగ్ అండ్ లాంగ్వేజెస్ ఇట్ విల్ సపోర్ట్ మోర్ దెన్ 60 exact number I don't know that many languages it will support. I think Hindi also came. We can try to log in with Hindi also. Okay, while you are logging, so based on this information it will works. Here, which language you logged in, so it will display that description in the report level. Okay, and let me activate it. So it will activate or not. We'll see. One important thing. So when you select here, when you select this one, text design and language, you need to do it here. You need to do it here. One step. Go to label language. Go to label column. You need to select the description. I selected long description. Long. See here, long underscore description. Let me. So when you select this long description, so this label will come automatically. Okay, activate it. Right click and you can see it. Generally text here have some problem. So in the real time it will works. Text is not coming. So when you do the like no inner gen, then it will come. So text design is not working in the system. So in the real time you will get it like this. So this is the material, you will get the descriptions will come. This step is important. Where you go to semantic node and you need to select this label column. While creating info object, we have a text option, right? We are loading the text table, T table. So in the same way it will work. Wherever you use material, for the material we'll get the descriptions. So we are mapping. This is mapping for this material. Okay. So this option is not working for me. And here you can see text design. T will come automatically. So not circles will come here in this tab. If you change, then the circles will come. Okay. These are the types important. Okay. Giant types. And some people know SQL, some people don't know SQL. Okay. Simple. Okay. How, even if you don't know, if you have knowledge in SQL also, it's fine. Okay. Generally, okay. Here we have. So basically SQL, we have different additions. Four additions will have. Four additions will come. Four additions. In the four additions, DDL and DML is important. DML. Data manipulation language. Manipulation language. Will catch DML is data manipulation language. DML is data definition language. Data definition language. So nowadays it is very important a skill to have mandatory skill to understanding the languages. Like no, even in the SAP BW ABAP also we are using same kind of code SQL. So wherever we go in ABAP or Teradata or Big Data or Azure, so there we are using like no select statement. Select statement where will come, okay? Data definition language and data manipulation language. So this is data definition language. And also we have two more, TCL and DCL, I guess. Please correct me, I'm not sure for this, okay? These two are very important, okay? Data definition language. So my, like, no, I remember always based on DRCat. For DML, I will always remember based on this SUDI, okay? SUDI means, yes means, okay? Yes, U, okay, D, and I. What is yes means select.
You have to always remember like this. Select a statement. Yes means U means update and D means delete. I means insert. Okay, maximum will play with all these options. Okay, most of the 99% you will play with yes select statement when you are working with SAP HANA. Okay, this one D R C. Just this is Kondagurtante. Okay, D means drop, revoke, create, alter, truncate. Please correct me if I am wrong. Okay, R means revoke only, right? Okay, these options. Okay, ఎవరైనా అడిగారు అనుకో డిఎంఎల్ డిఎంఎల్ స్టేట్మెంట్లు ఏమున్నాయి డిఆర్ క్యాట్ డిఆర్ డాక్టర్ క్యాట్ డాక్టర్ క్యాట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ డి ఉంది ఇక్కడ డి ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ డ్రాప్ ఇక్కడ డిలీట్. ఓకే, ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ రెండు నాకు అవసరం లేదు, మ్యాక్సిమం మనకు అవసరం లేదు. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి, డేటా అడ్మినిస్ట్రేషన్ లాంగ్వేజ్ అండ్ డిఎంఎల్ లాంగ్వేజ్, డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్. సో వెన్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఎస్క్యూఎల్ వీ షుడ్ అవేర్ అబౌట్ దీస్ ఆప్షన్స్. సో మనం మ్యాక్సిమం ఎస్క్యూఎల్ ఎస్ఏపి హనా ఎస్క్యూఎల్ ఇదే యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సరే. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఎస్క్యూఎల్తో ఎలా యూజ్ చేస్తారు? ఇప్పుడంతా మీరు ఏం చేశారు? క్యాలిక్యులేషన్ వ్యూ క్రియేట్ చేసి చూశారు. ఓకే, టేబుల్స్ క్రియేట్ చేశారు. ఓకే, నౌ యూ కెన్ సీ యూ కెన్ ప్లే విత్ ఎస్క్యూఎల్ యాజ్ వెల్. Click on here and you can see I want to see the data from table. So don't touch any graphical, you can do it all these things and select star from this table. You can drag and drop and you can keep semicolon or you don't keep semicolon as well if we have only one statement. So now you can see this data. Now you can see this data. Okay, so like this you can play with this one. Okay, already some code will generate in the log as well. Okay, based on this also you can try it. Okay, or else you can right click and you can, if you want to insert, you can insert as well. Where it is generate, you can see right click on the table and insert. If you want to insert the record, you can insert it. If you want to select a statement, you can select as well. See, the select statement automatically it will arrange the syntax as well. Just to do that copy and paste. See, most of the time our software job is like no only copy and paste only. All people are copy and pasting only to it. Okay, and if you execute, then it will come automatically. Same result only will come. Okay, and this is option. Okay, then one more is, so when you give two hyphens, it will be like no commenting the code, commenting the code, commenting the code, single line. Okay, this is only single line, single line. However you logging SAP BW, SAP HANA system, how you logging it? So we have a system properties. Right click and go to properties. Okay, so you can go to additional properties. Here you can see local language. సో మన సిస్టము లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు చెప్తుంది యు ఆర్ లాగింగ్ ఇన్ టు డచ్ ఆర్ యూఆర్ లాగింగ్ టు ఇంగ్లీష్. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా చెప్తుంది. సో వైల్ యూఆర్ లాగింగ్ ది సిస్టమ్, వైల్ యూఆర్ లాగింగ్ ద సిస్టమ్, హియర్ యూ సెలెక్టెడ్ ఇంగ్లీష్. ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ డచ్ ఇట్ విల్ కమ్ ఓన్లీ డచ్. ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ చైనీస్ ఇట్ విల్ కమ్ చైనీస్. ఓకే, ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. సో ఆల్మోస్ట్ లాగన్ లాంగ్వేజెస్ ఇట్ విల్ సపోర్ట్ మోర్ దెన్ 60. Exact number I don't know, that many languages it will support. I think Hindi also came. Hindi also came. We can try to log in with Hindi also. Okay, while you are logging, so based on this information, it will works. Here, which language you logged in, so it will display that description in the report level. Okay, and let me activate it. So it will activate that one. We'll see. One important thing. So when you select here, when you select this one, text design and language, you need to do it here. You need to do it here. One step up. Go to label language. Go to label column. You need to select the description. I selected long description. Long. See here, long underscore description. Let me. So when you select this long description, so this label will come automatically. Okay, activate it. Right click and you can see it. Generally text here have some problem. So in the real time it will works.
Text is not coming. So means commenting the low. And same thing, I will drag and drop. Okay. So you can write your own code. Okay. Once you see this table, okay, you can see the results, right? So in this table, we have employee ID, gender, and age. Okay. I want to see gender and age. Okay. Okay. I want to see gender. Okay. Gender. Select gender from this table. ఓకే. ఎందుకు ఇలా వస్తుంది? ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఇది కోలన్‌లో పెట్టేసేయండి. సెమికోలన్‌లో పెట్టు. ఓకే. ఇలా వచ్చింది. ఓకే. దెన్ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. ఏం రాంగ్ ఉంది ఇక్కడ? సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఉంది. కరెక్టేనా? సెలెక్ట్. ఓకే. ఇలా తీసేయి. సో నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చెయ్యి. ఓకే. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ వచ్చింది కదా! సో జెండర్. ఓకే. ఫైన్. ఇక్కడ ఇక్కడ కోడ్ నీకు అర్థం కాలేదు. ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? రైట్ క్లిక్, రైట్ క్లిక్. యూ కెన్ గో హియర్ జనరేట్ అండ్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తున్నాము అంటే ఓకే సెలెక్ట్. ఓకే ఇక్కడ జెండర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని కామా ఇవ్వాలి. ఓకే కామా ఒకే ఫీల్డ్ ఉంది కాబట్టి కామా అవసరం లేదు. ఓకే దీన్ని కాపీ పేస్ట్ చేయండి. దీన్ని కాపీ పేస్ట్ చేయండి. గో ఇయర్ అండ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకే ఇది బేసిక్ అండి. అందరికీ తెలుసు, చాలా మందికి తెలియని వాళ్ళకి చెప్తున్నాను. ఓకే ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ ఆప్షన్. ఓకే delete it. So whatever you want, whatever you don't want, you can delete it. Okay, delete it. So now you can do it. Okay, execute it. ఏమొస్తుంది సింటాక్స్ ఎర్రర్? కరెక్టే కదా? కరెక్టే కదా సింటాక్స్ వైల్డ్గా బిహేవ్ చేస్తుంది. ఓకే సరే. ఓకే గ్రూప్ బై. I'll keep group by as well. Select. You will get this like. సో ఇనిషియల్గా నేను గ్రూప్ బై యూజ్ చేశాను కాబట్టి నాకు వచ్చింది. కౌంట్ స్టార్ తీసి, కౌంట్ స్టార్ తీసి. ఓకే ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయి. సో లైక్ దిస్ సి, మనకి ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి టేబుల్లో అన్ని రికార్డ్స్ వచ్చాయి. సో యూ వాంట్ సీ ద ఓన్లీ మేల్ ఫిమేలే కావాలి. ఎన్నిసార్లు ఎందుకు మనకు మేల్ ఫిమేల్? ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? ఓకే ఒకవేళ మనము ఇది కీవర్డ్, ఓకే మనం ఏదైనా తప్పు చేసామంటే ఇక్కడ తెలిసిపోద్ది. ఓకే ఇది బ్లూ కలర్ రాలేదు, బ్లూ కలర్ వస్తేనే ఎట్లది సెలెక్ట్ డిస్టింగ్స్. ఓకే ఎలా చూడండి. ఓకే ఏడు కొడితేనే వచ్చేస్తుంది. సో కరెక్ట్ వర్డ్ మనం తీసుకోవాలంతే. సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్. ఇలా వచ్చేస్తుంది వర్డ్ కీవర్డ్స్ అంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేయి. సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్. ఇప్పుడు చూడండి రెండే వచ్చాయి జనరిక్ కింద. సో ఆ డిస్టింక్ట్ వర్డ్ తీసేస్తే, ఈ డిస్టింక్ట్ వర్డ్ తీసేస్తే ఓకే నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఈ డిస్టింక్ట్ వర్డ్ తీసేస్తే మనకు డిఫరెంట్గా వస్తుంది. చూడండి అబ్జర్వేషన్. సో ఇది జస్ట్ బేసిక్ అండి, ఎవరంటే తెలియని వాళ్ళకి చెప్తున్నాను అంతే. Yeah, see these many records. We don't require, right? Gender having only two types here. Generally three types. Okay. We maintain data in two types. Okay. So district each చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? Different గా వస్తుంది. ఓన్లీ హౌ మెనీ వాల్యూస్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ ఆల్సో. ఎన్ని మంత్స్ ఉందో ఎన్ని రికార్డులు ఉన్నాయో మనకు కావాలి. ఓకే ఎన్ని ఇయర్స్ డేటా ఉందో. సో యూ కెన్ గివ్ ఇట్. Here you can give calendar year or fiscal year and you will get it like this, right? Distinct and you will get how many years data is there, how many plants are there, plant wise. Okay, plant wise data. ఓకే సేల్స్ ఆర్గ్ వైజ్ డేటా, ఎన్ని సేల్స్ ఆర్గ్ వైజ్ డేటా అండ్ క్యాలెండర్ మంత్ వైజ్ ఎన్ని ఉన్నాయి. సో రియల్ టైంలో మీరు ఇలా ప్లే చేసుకోండి. ఇక్కడ సెలెక్ట్ డిస్టింక్ అండ్ యూ కెన్ గివ్ క్యాలెండర్ ఇయర్, సేల్స్ ఆర్ క్యాలెండర్ ఇయర్, క్యాల్ ఇయర్, హౌ మెనీ ఇయర్స్ డేటా ఈస్ అవైలబుల్. యూ విల్ కమ్ టు నో బై యూజింగ్ దిస్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సింపుల్.
Okay. And you can keep same thing, you can play with same thing. And now, if you want to see multiple fields, I'm selecting this one and you can execute. So ఈ టేబుల్లో చాలా ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. ఐ వాంట్ టు సీ దీస్ ఫీల్డ్స్. ఇలా చూడొచ్చు. ఓకే. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ క్యూబ్ బై, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, గ్రూప్ బై యూజ్ చేస్తాం. గ్రూప్ బై. సో ఈ గ్రూప్ బై యూజ్ చేసావంటే ఓకే, ఇక్కడ కౌంట్ స్టార్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ కౌంట్ స్టార్ ఇచ్చారు. సో వెన్ యూఆర్ యూజింగ్ కౌంట్ స్టార్, ఓకే కౌంట్ స్టార్. సో ఈ టేబుల్లో ఎన్ని రికార్డులు ఉన్నాయో చూపిస్తుంది, కౌంట్ చేసి చూపిస్తుంది. కౌంట్ స్టార్ అని యూజ్ చేసామంటే గ్రూప్ బై యూజ్ చేయాలి. ఓకే. గ్రూప్ బై అంటే ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఫీల్డ్స్ ఇవ్వాలి. కాలమ్ 1, కాలమ్ 2 ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో అన్ని కాలమ్స్ ఇవ్వాలి. సో నౌ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్, విల్ సీ. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ జెండర్ అండ్ ఏజ్ కాంబినేషన్ ఇట్ విల్ గివ్ ద కౌంట్. ఫీమేల్స్ ఎంత ఉండరు, మేల్స్ ఎన్ని ఉండరు. ఓకే, ఇలా ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ డిస్టింక్ట్ ఇవ్వాలనుకో. Distinct. You can try this as well. Okay, it will work or not. I'm not sure. You can execute this option. So now you can see. So because age is different, so distinct allows. Okay. And now you can see. And if you want to see only this, we didn't try it, right? Total ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి మన టేబుల్లో, యూ కెన్ చెక్ ఇట్. కొన్నిసార్లు మిమ్మల్ని అడుగుతూ ఉంటారు అసలు టోటల్ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి టేబుల్లో అని. దెన్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ లైక్ దిస్. టోటల్ 14 రికార్డ్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఇలా రిక్వైర్మెంట్ వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ ఓకే, ఇక్కడ ఏజ్ అని, ఓకే జెండర్, మేల్ ఎంతమంది ఉన్నారు. ఓకే, ఇలా రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంటుంది. సో యూ జస్ట్ అరౌండ్ ప్లే విత్ దీస్ ఆప్షన్స్. ప్లే విత్. ఓకే, 9, 5, 14 టోటల్ రికార్డ్స్. ఓకేనా, ఇలా మీరు ట్రై చేయాలి. స్కిల్ మీకు బేసిక్స్ వచ్చినా రాకపోయినా ఓకే, ఇలా మీరు ట్రై చేయాలి. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు వచ్చేసి మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఉంది. కామెంట్ ఎలా చేయాలా? సో బై యూజింగ్ దిస్ వీ కెన్ గెట్ ద మల్టిపుల్ లైన్స్ comment. Multiple line comment. Multiple line comment. By using star. ఓకే, ఎస్ఏపి హనాలో ఇలా యూజ్ చేస్తాం. సింగిల్ లైన్ కామెంట్ అంటే ఇది, మల్టిపుల్ లైన్ కామెంట్ అంటే ఇది. ఓకే, సో ఇట్లా మీరు యూజ్ చేయండి. ఓకే. ఓకే, టుమారో మనం విల్ సీ సమ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ డిస్కస్ చేయాలి. వేరియబుల్స్, ఇన్పుట్ పారామీటర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. ఇంటీరియర్ క్వశ్చన్స్ ఇవి. వేరియబుల్ ఎస్ఏపి హనాలోనే ఇన్పుట్ పారామీటర్, స్టోర్ ప్రొసీజర్, స్టోర్ ప్రొసీజర్స్. ఓకే, ఫంక్షన్స్, టేబుల్ ఫంక్షన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ అటెండింగ్ ద ఇంటర్వ్యూ విత్ ఎస్ఏపి హనా, దే విల్ ఆస్క్ యూ దీస్ క్వశ్చన్స్. Calculation views. Okay, calculation view as a dimension. Calculation is a cube. సో ఏ ఆప్షన్ వస్తుంది ఏంటి అవన్నీ అడుగుతారు. టేబుల్ ఫంక్షన్, స్టోర్ ప్రొసీజర్, ఇన్పుట్ పారామీటర్, వేరియబుల్, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని. ఓకే, ఈవెన్ హనా BW4 అనే ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా దే విల్ ఆస్క్ యూ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, విల్ సీ how to create calculation view, dimension and cube. You came to know. Okay, we already see it, that options. So how to create variable, what is the purpose, which one will give better performance, that we'll see in the next classes. Okay, if you have any doubts, and please call me or if you message me. Okay, thank you. Sure, thank you, Anna.